Что мы хотим сделать сегодня, это подготовить вас к возможности, что это может случиться, чтобы вы не паниковали, а успешно перенаправили клиента. So the key is focus on the client, ask good questions, and come up with a safety plan, which in coaching we call an action plan. Ключ в том, чтобы сфокусироваться на клиенте, задавать вопросы и в то же время придумать план безопасности, который мы еще в коучинге называем активный план. You are already a qualified interventionist because of your coaching training. Вы уже являетесь квалифицированным специалистом из-за вашей коучинговой подготовки. Okay, so let's move to the next slide, number 2. Давайте перейдем к следующему слайду номер 2. And if you have questions, please put them in the chat or let Alina know so that she can interrupt me. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат или давайте как-то знать Алине, чтобы она могла меня остановить. The first thing we will do is look at the overall questions. What happens when you talk to someone about suicide? И первым делом мы посмотрим на вопросы, которые нужно рассмотреть, когда мы говорим с кем-то о самоубийстве. Looking at the first question, are you thinking about suicide? Tell me about it. Первый вопрос звучит: ты думаешь о самоубийстве? Расскажи мне об этом. This question might take a different form. Are you thinking of taking your life? Этот вопрос может иметь другую форму. Ты думаешь над тем, чтобы сделать что-то со своей жизнью? Maybe stronger, are you thinking of killing yourself? Или, может, даже сильнее, ты думаешь себя убить? Not a good question is, are you thinking of hurting yourself? Плохой вопрос будет: не думаешь ли ты о том, чтобы причинить себе вред? Yes. When you ask this question, people will say, no, I don't want to hurt myself. I just want to kill myself. Когда вы спросите этот вопрос, вам ответят: нет, я не хочу себе нанести вред, я просто хочу себя убить. Mm-hmm. And when the answer is yes, then we move to the next question is, what is your plan? И когда ответ «да», то мы двигаемся к следующему вопросу: какой твой план? It can also be a closed question. Do you have a plan? Также может быть закрытым вопросом: у тебя есть план? And you're listening for evidence of lethality, guns, poisons, knives, gas, whatever. И вы слушаете вот эти маркеры опасности, пистолеты, яд, там, повешение, таблетки, газ. And the answer to this question tells you the critical state. И ответ на этот вопрос даст вам понять, насколько критично состояние. If they are intending to complete suicide immediately, that is urgent, or maybe tomorrow is different, and just thinking about it a little bit is very different. Есть разные степени, если они хотят совершить самоубийство прямо сразу, или они немножко об этом думают, возможно, завтра, или вообще у них просто есть об этом мысли. And we'll talk in just a moment about the difference between high, moderate, and low risk. И через некоторое время мы поговорим о высоком, среднем и низком риске. The next question is, have you made an attempt before? Следующий вопрос звучит: пытались ли вы когда-нибудь сделать это раньше? If there is any history
of suicide, then the possibility that they will do it now is much higher. Если уже есть какая-то история попыток, то возможность, что они повторят, это намного-намного выше. And how long ago was that? И насколько давно это было? If it was less than 2 years, then they automatically are critical. И если это было меньше, чем 2 года назад, они автоматически под очень большим риском. And then the next question is very easy. What is keeping you alive? И следующий вопрос очень простой. Что заставляет тебя жить? Children, religious faith, maybe even a pet, a dog or a cat, is giving them hope. Дети, религиозные убеждения или, возможно, даже какой-нибудь зверек, домашний питомец дает им надежду. Those are the basic factors that you need to listen for. Эти являются ключевыми факторами, которые вам нужно слышать. The research shows that the longer you talk to a person, the less likely they are to complete the attempt of suicide. Исследования показывают, что чем дольше вы будете разговаривать с человеком, тем меньше у него будет шансов потом сделать самоубийство. So before we go into the critical risk factors, I'd like to look at signals or flags that alert you to the possibility. Перед тем, как мы перейдем к критическим факторам риска, я хотел бы поговорить о сигналах или о флажках, которые будут вам давать знать. Yes, slide 3, please. Next slide. And here we see typical things that are possible indicators that the person is going in the direction of thinking of suicide. И тут мы можем видеть типичные факторы, которые могут нам указать на то, что клиент может двигаться в сторону самоубийства. Drinking or other use of drugs, which is impulsive. Алкоголь или наркотики, которые являются импульсивным. Normally, when a person suddenly becomes extreme, especially with drugs or alcohol, it's a warning sign. Обычно, когда человек вдруг становится очень резким с алкоголем или таблетками, это знак к тому, чтобы волноваться. In the next line, you see the current losses: job, a partner, in other words, a divorce, or something that they feel much shame about. В следующем вы видите теперешние потери, например, как работа, партнер или статус, которые они испытывают вину. Give you a personal example. Я дам вам персональный свой пример. Some weeks ago, my son told me that his wife will divorce him. Пару недель назад мой сын сказал, что его жена собирается с ним развестись. And I told him in the conversation that he was automatically in a higher risk of suicide. И я ему сказал, что из-за этого он является в большом риске к самоубийству. He responded, "Father, that is ridiculous." Он ответил: отец, это смешно. But the next day, he told me, "I've been thinking about what you said." Но следующим днем он мне сказал, что он думал над тем, что он ему сказал.
And I'm happy to know that there's someone I can go to talk to about it. И я рад, что у меня есть кто-то, с кем я могу об этом поговорить. The next line is alone. They feel disconnected, disengaged from their partner and their friends. Следующая строчка — одиночество, когда люди чувствуют оторванность, отключку от своих партнеров, от своих друзей. If they had someone that they trusted to talk to, they probably would. Если у них был бы кто-то, кому бы они доверяли, они бы, наверное, с ним поговорили. But many times you, the coach, are one of their best trust persons to talk to. Но в большинстве случаев вы, их коуч, самые доверительные люди, с которыми они могут поговорить. And the next sentence says they are depressed. Следующая строчка говорит, что они депрессивны. In 90% of suicide attempts, depression is involved. В 90% случаев попыток самоубийства депрессия каким-то образом вовлечена. And about 1/3 of the time, clinical depression is present. И в 1/3 случаев клиническая депрессия присутствует. Meaning that they have a more permanent state of depression and not only a temporary state of depression. Что означает, что у них более постоянный статус депрессии, а не временный. And the next point is to give them a sense of hope. They feel hopeless about the future. И следующая точка — это чтобы предоставить им чувство надежды, потому что они чувствуют безнадежность о будущем. If you're talking to children or teenagers about suicide, the key thing to show them is care. И если вы разговариваете с детьми или с тинейджерами о самоубийстве, самую главную вещь, которую вы можете показать, это заботу. Adults want to hear about hope. А взрослые хотят слышать о надежде. But either way, these two things, care and hope, are your primary ways to keep the person from killing themselves. Но в любом случае эти два фактора, забота и надежда, это ваши первые пути, чтобы уберечь клиента от суицида. Next slide, number 4. We talk now about critical risk. Здесь мы говорим о критических рисках. And we talked earlier about QPR. И до этого мы говорили о QPR. Question, persuade, refer. Вопрос, убеждение и направление. QPR. You are asking them questions. You are helping to persuade them and referring them to a hospital or clinic. Вы задаете вопросы, вы стараетесь их убедить, и вы направляете их в госпиталь или клинику. It's a very simple model. Question, persuade, refer. Это очень простая модель. Вопрос, убеждение, направление. And to repeat, the longer you talk to someone, the less likely they will kill themselves. И повторю, чем дольше вы с кем-то разговариваете, тем меньше у них, тем меньше возможность, что они совершат самоубийство. You see, 103 is the emergency number in the Ukraine, of course. И как вы видите, что 103 — это служба скорой помощи в Украине, конечно. This number you can call. However, it might be a better idea to find more
familiar alternatives. Вы можете позвонить по этому номеру, но, возможно, будет лучше, если вы найдете более подходящую альтернативу. Immediately, I will help you through this. I will be here. И моментально говорите: я буду здесь, и я помогу тебе через это пройти. And look also then for family or other significant people to help them. И также начинайте смотреть в семью или других важных людей для этого человека, которые смогут ему помочь. And that's the best. A family member, a close friend, a pastor, a priest, a rabbi are often the best trust persons for them to talk to. И это вот лучшие случаи, когда близкий друг или член семьи или какой-то пастырь или священник, с которым они могли бы поговорить. If necessary, you make the call and have a three-way conversation. И если необходимо, вы сделаете звонок, и у вас будет беседа втроем. And of course, call 103 if there is no other alternative or if the risk is very high. И, конечно же, позвоните 103, если нету никаких других альтернатив или если риск слишком высок. It's important that the person not feel abandoned. Очень важно, чтобы человек не чувствовал себя брошенным. I volunteer as a suicide interventionist in the hospital. Я помогаю, как предотвращать самоубийство в больнице. And when I get there, they sometimes will ask, why are you helping me? И когда я приезжаю туда, обычно меня спросят: почему ты мне помогаешь? And I say, I drove 45 minutes to get here. И я обычно говорю: я ехал сюда 45 минут. You are important. Ты важен. You are worth saving. И ты достоин того, ты достоин спасения. I will be there with you until better help is available. И я буду здесь с тобой, пока мы не найдем лучшую помощь. And I want to emphasize this is not the responsibility of coaches. This is the responsibility of all humans. И я хотел бы подчеркнуть, что это не ответственность коучей, а это ответственность всех людей. We must help each other, particularly when the risk is high. Мы должны помогать друг другу, особенно когда риск высок. Okay, let's look at high risk when the possibility is immediate. Next slide. И давайте теперь посмотрим на высокий риск, когда возможность, она вот сейчас, быстрая. Again, if a previous attempt is less than 2 years, then the risk is high. И опять, если предыдущая попытка меньше, чем 2 года, то риск очень высок. And persuading them to get additional support and therapy is not an option. И убедить их в том, что им нужна дополнительная поддержка или терапия, не является вариантом здесь. It is legal in every country to break confidentiality to save a life. И это легально в каждой стране разрушить конфиденциальность, чтобы спасти жизнь человека. And you have here the crisis telephone number. И у вас тут написан служба кризисовых ситуаций.
And you make sure that they call this number or that they get this help. И вы должны убедиться в том, что они позвонят по этому номеру и получат эту помощь. And again, do not abandon someone at high risk. И опять, не оставляйте кого-то при высоком риске. Sometimes you must walk away, but check in with them soon. И иногда вам нужно отлучиться, но проверьте опять очень скоро. Risk is the highest in the first 72 hours, 3 days. Самый большой риск в первые 72 часа, 3 дня. It's still high between 7 to 10 days. И все еще велик от 7 до 10 дней. After 3 months, it's a little better. После 3 месяцев немножко лучше. After 6 months, it's even better. После 6 месяцев еще лучше. And maybe after 2 years, it's healed or no longer risky. И после 2 лет можно считать это залеченным или больше не рискованным. Again, if they have a plan to do this now, then the risk is very high. Опять, если у них есть план сделать это сейчас, значит риск очень большой. Let me give you an example. Давайте я вам дам пример. A friend of mine told me of a woman in his company who was having serious problems. Мой друг рассказал мне о женщине в его компании, у которой были серьезные проблемы. She was emotionally very upset. Она была эмоционально очень расстроена. She was depressed, angry, as we say, she was a train wreck. Она была депрессивной, злой, и, как мы говорим, она была растеряна, в ужасе. Thank you. She came to work Monday morning. She was happy and she was calm and everything looked great. Она пришла на работу в понедельник утром, и она выглядела счастливой, спокойной, и все выглядело нормально. And my friend and the other colleagues said to her, "Great, so happy that you are good again." И мой коллега сказал ей тогда: класс, очень круто, что тебе опять хорошо. But one of the co-workers had QPR training. Но у одного из сотрудников был вопрос убеждения направления, вот это вот знание. And she noticed this big shift. И она заметила большую перемену. And she invited her to lunch. И она пригласила ее пообедать. And she asked her, "Are you thinking of taking your life?" И она спросила ее: а ты не думаешь расстаться с жизнью? The colleague said yes. И коллега ответила: да. And her question was, when? И ее вопрос был: когда? She said, this weekend. Она ответила: на этих выходных. And in the conversation, she went on to explain she would have done this before this weekend. И в разговоре она объяснила, что она бы сделала это раньше этих выходных. But she had 2 small children, and she was not sure how they would be cared for if she killed herself. Но у нее были 2 маленьких ребенка, и она не была уверена, как о них позаботиться, если она бы себя убила. So she came up with a solution. Так что она подготовила решение. The next weekend, she would kill herself and the 2 children.
На этих выходных она бы убила себя и 2 ее детей. Obviously, a high-risk situation. Конечно же, это высокий риск, ситуация высокого риска. Immediately that day, the coworker went into the clinic. Сразу же в тот же день сотрудник отправился в клинику. And the 2 children were placed in a care family. И 2 ребенка были помещены в семью, которая о них позаботится. 3 months later, the colleague was back to work. Через 3 месяца коллега была обратно на работе. And everybody in the company was happy to support her. И все в компании были счастливы ее поддержать. Sometimes it's not only one life we are saving, it's many. И иногда это не только одну жизнь мы спасаем, но это много жизней. Okay, let's look at the next slide. Давайте посмотрим на следующий слайд. Moderate risk. Средний риск. There's no current thought. Нету настоящей мысли вот сейчас. The plan and the history is more than 2 years ago. План и история событий больше, чем 2 года назад. The risk factors are present, but there are also protective factors. И присутствуют факторы риска, но также есть и защищающие факторы. The trust level is high with the coach. Высокий уровень доверия с коучем. And if you are uncomfortable with the conversation, perhaps you want to refer to a therapist. И если вам некомфортно в таком общении, возможно, вам нужно ее отправить к терапевту. The important thing is that the person will work on hope and not on helplessness. И важная вещь заключается в том, чтобы человек работал с надеждой, а не с безнадежностью. You can work with eliminating risk factors. Вы можете работать с уменьшением факторов рисков. In coaching, we work to make an action plan with the clients. В коучинге мы работаем, чтобы создать план действий с клиентом. In suicide intervention, it's very similar. И в помощи в самоубийствах это очень похоже. We work towards making a safety plan. Мы работаем над тем, чтобы создать план безопасности. For example, if the client has a gun, a rifle, you work to moving this away from their home. И если, например, у клиента есть пистолет или винтовка, вы работаете так, чтобы убрать это за пределы дома. You ask, who can take your gun for some months? Вы спрашиваете, кто мог бы забрать ваше оружие на несколько месяцев. Where I live, in the mountains of Colorado, suicide by guns is very high. И где я живу в Колорадо, там, где горы, самоубийство с помощью пистолета очень часто. Men in my area prefer guns for a suicide attempt. Мужчины в моей местности предпочитают пистолеты для самоубийства. The second preferred method is hanging by a rope.
И следующий предпочитаемый метод – это повешение с помощью веревки. Both of these are very critical because it's difficult for emergency help to get to them fast enough. И оба этих случая достаточно сложны, потому что нет достаточно времени, чтобы служба спасения до них добралась. Women in my area prefer medications and carbon monoxide poisoning, which occurs by running the car, for example, in the garage. Женщины в моей местности предпочитают медикаменты, либо же отравление углекислым газом от машины. It's difficult to get ropes and cars away from people. Сложно убрать веревки и машины от людей. However, it is possible that they think about this. Но это возможно, чтобы люди об этом задумались. Drugs and poisons are easier to get away from people at risk. Медикаменты и яды легче убрать от людей, находящихся в риске. In Africa, plant poisoning, agricultural poison, is the most common form of suicide method. И в Африке яд от растений самый популярный метод. And when the risk is moderate, you work on a plan of eliminating the risk method and replacing it with positive alternatives. И когда риск средний, вы работаете над тем, чтобы убрать факторы риска и заменить их позитивными альтернативами. For example, you want to have a happy Christmas time with your relatives, with your nephews and nieces. Например, вы хотите создать ситуацию, где они хотят провести счастливое время на Новый год с их семьей, родственниками, племянниками. By the way, suicide attempts during Christmas time are lower than in the rest of the year, not higher. И, кстати, во время Рождества попытки самоубийства снижаются, чем во все остальное время. And the reason is because people have something to look forward to, a hope, a feeling of comfort and family. И причина этого, потому что у людей появляется надежда, к которой они стремятся, комфорт и семья. And lastly, low risk. There are no thoughts of plans, no attempts in the last 2 to 10 years. И последнее, маленький риск, нет никаких мыслей или планов, и не было никаких попыток от 2 до 10 лет. This is relatively normal thinking. Это достаточно нормальное мышление. Some statistics say that 80% of all people have at one time thought of suicide. И статистика говорит о том, что 80% людей думали в какой-то период времени о самоубийстве. And what we need in all societies is to speak openly about suicide. И что нам нужно добиться, чтобы во всем обществе люди могли говорить открыто о самоубийстве. We need to be able to speak about it to our families at the dinner table.
Нужно сделать так, чтобы мы могли об этом говорить с нашей семьей во время ужина. We need to be able to speak about it in the business place openly. Нам нужно, чтобы мы могли говорить об этом в бизнес-атмосфере открыто. And of course, we should freely speak about it in the coaching conversation. И, конечно же, мы должны открыто об этом говорить в коучинговом общении. It is normal to think about suicide. Это нормально думать о самоубийстве. And the more we speak about it openly, the less likely people are to hide and finish the suicide. И чем вот мы можем говорить об этом открыто, тем меньше шансов у людей спрятаться и потом совершить самоубийство. Every person is fragile in one way or another. И каждый человек хрупкий в чем-то конкретно своем. And when that fragileness causes cracks and breaks in their emotions, then they become at a place of risk. И когда вот эта вот хрупкость проявляет трещины и пробивины вот в их эмоциональном состоянии, тогда человек начинает задумываться о самоубийстве. And you are a lifeline. И вы спасательная линия. You are the person that can throw them a rope when they are drowning. Вы человек, который может кинуть им веревку, когда они тонут. And let's go to the next slide, number 7. QPR, question, persuade, and refer. QPR – вопрос, убеждение и направление. You will help them, and make it clear you will help them, not you might help them, you will help them. Вы им поможете. Сделайте это четким, что вы не попробуете им помочь, а вы им поможете. You see here the suicide line with therapists, doctors, and hospitals to work with. Здесь вы видите, куда можно позвонить с медицинскими, психиатрическими, терапевтическими отделами. And you move the client to an action plan, helping them reconnect with other meaningful people and activities. И вы двигаете его к направлению плана действий, который поможет их воссоединить с какими-то людьми или же мероприятиями. You inform the clients of the limits to your confidentiality. Вы информируете клиента о лимитах вашей конфиденциальности. How much information must you tell, and how the client can give you permission to tell this. Сколько информации вы можете рассказать и сколько информации клиент вам дает право рассказывать. Most of the time, the clients don't want you to tell their friends or family about their suicide ideas. Обычно клиенты не хотят, чтобы вы рассказывали их семьям или друзьям о попытках самоубийства. If they are at low risk or moderate risk, this may be okay. Если они находятся при низком риске или при среднем риске, это может быть нормально. If they are at high risk, you say, I will tell someone. The question is who and when.
И если они при высоком риске, вы говорите «я кому-то расскажу», точно, только вопрос в том, кому и когда. Informing is not an option when there is high risk. И проинформировать клиента – это не опция, когда они при большом риске. You tell the client, I must do this. The question is, how and when would you like me to do this? И вы говорите клиенту «я обязан это сделать», и вопрос состоит в том, когда и с кем я могу это сделать. And if necessary, you call the police, 103, or the other emergency possibilities in your place, in your area. И если необходимо, то вы звоните в полицию, в скорую или другие службы безопасности. Mm-hmm. Stay engaged, offer hope, share your positive vision for their future. Оставайтесь вовлеченным, предлагайте надежду и делитесь своим позитивным видением их будущего. Okay, I want to give you some other numbers and contact addresses quickly. Хорошо, я хотел бы дать вам еще номера и контактные телефоны. Next slide. The QPR Institute, you can take training on what I've been telling you about today. В QPR-институте вы можете пройти обучение в связи с тем, что я говорил вам сегодня. There are many other suicide training possibilities. Также есть много других возможностей для обучения в этом направлении. Live training face-to-face is always better. Живое обучение лицом к лицу всегда лучше. However, if you wanted online training in English, you could get this from the QPR Institute. Но если вы хотели бы онлайн обучение на английском, вы можете это сделать в QPR институте. The 2-hour course, I think, costs about $30. Двухчасовой курс стоит примерно $30. There are other courses that are free, depending on where you live. Есть другие курсы, которые бесплатные, в зависимости от того, где вы живете. You can get more information on this from the International Association for Suicide Prevention. The address is here. Вы можете это посмотреть в Интернациональной ассоциации предотвращения самоубийств. Вот ссылка. And also the suicide.org website for international situations. И также на сайте suicide.org по вопросам интернациональным. Okay, and quickly the next slides. Number 9. Here are some other addresses, and I'm sure you don't want to take the time to write this down, but the PowerPoint is available to you if you like. И вот на следующем слайде есть также информация с другими номерами, и я уверен, что вы не захотите это записывать, но презентация будет открыта для людей. Yeah, so these are 3 addresses, and on the next slide are 3 more. И вот 3 адреса, и еще 3 на следующем слайде. And on the last slide are 2 more addresses. И на следующем еще 3 адреса. Okay, and that is basically my presentation. My name again is Michael Marks, and I'm happy to help you in any way I can and answer any of your questions. И это заключает мою презентацию. Мое имя Майкл Маркс, и я хотел бы вам помочь ответить на вопросы. Yes, my address, I think, is on the next slide.
И моя контактная информация на следующем слайде. Thank you, Michael, and we already have a first question. People are asking, thank you for the presentation, a very important topic about the life of the human. Could you please tell me where I can see the edge between therapy and coaching in this question? Excellent question. Отличный вопрос. Suicide intervention really is not so much about coaching versus therapy. Предотвращение самоубийства — это на самом деле не совсем о коучинге и о терапии. Я вот читаю вопрос, который задали. It's more about a non-professional therapist helping someone when they need it versus a professional therapist helping someone when they need it. Вопрос в том, вот когда не профессиональный терапевт помогает, когда это нужно, или профессиональный терапевт помогает, когда это нужно. If you are a professional therapist, wonderful. И если вы профессиональный терапевт, замечательно. But if you are not a professional, do not play doctor. Но если вы не профессионал, не играйте, не стройте из себя доктора. Right. That is the refer, QPR, question, persuade, refer. Refer to a qualified professional. И это часть направления, то есть вопрос убеждения направления. Тут вы должны направить человека к специалисту. Does that answer the question? Отвечает ли это на вопрос? I think they will have opportunity to clarify if that does, but let's move on to the next question. I think you can read it from the chat. It says, which QPR training you can recommend for coaches? Because they have a lot of different trainings, as I can see. There is no specific training for coaches that I know of. Переведу вопрос. Какие QPR курсы вы рекомендуете? Потому что их много. И Майкл говорит, нету специальных курсов для коучей. I want to start this in 2018. Я хотел бы это начать в 2018. I have a list of 12 coaches that maybe will help me start this initiative. If you'd like to join my list, I would be happy to talk to you. У меня есть список из 18 коучей, которые хотят мне помочь создать эту инициативу. Если вы хотели бы присоединиться, я бы с радостью с вами поговорил. Otherwise, whatever is local to you and in your language is obviously the best. В противном случае, все, что находится поблизости и на вашем языке, это будет лучшая опция. Okay, thank you, Michael. Moving on to next question. Galina says, thank you. It's very current question for our society, counting the current situation in Ukraine. You naturally showed very thin and specific edges and paid attention to details and gave practical recommendation. This is very valuable. Oh, it wasn't a question. It was just a thank you. Okay. I think we can also stop the screen share if you like, and it's no longer necessary. Mm-hmm. Yes. Okay. There's someone writes that he would already like to join the list.
Well, I hope you got my email address and will just contact me. I'm fluent in German and in English, but unfortunately not Ukrainian. Для тех, кто хочет присоединиться, в презентации есть email, и он может свободно говорить по-английски, по-немецки, но, к сожалению, не на украинском. There is a next question, Michael. Could the question, "Are you thinking about the suicide?" Become a factor of some sort after which the client will actually start thinking about it if he haven't thought about it earlier? Very good question that I get every time I present this. Очень хороший вопрос, который мне задают каждый раз, когда я это презентую. There has been a lot of research on this topic. Было очень много исследований по этому вопросу. It's called the contagion effect. Это называется эффект заражения. And the answer is no. И ответ нет. There is no evidence that asking the question starts the thinking. И нет никаких доказательств, что, задавая вопрос, мы заставляем думать об этом. All the evidence shows that when you ask the question, it releases the thinking that is already there. Все доказательства сводятся к тому, что когда вы спрашиваете этот вопрос, это освобождает мысли, которые уже есть там. I know of one example where the coach asked, "Are you thinking of killing yourself?" Я знаю об одном примере, где коуч спросил, не думаете вы о самоубийстве? And the client said yes. И клиент ответил «да». And she explained that she had never told this to anyone in 28 years. И она объяснила, что она никогда об этом никому не говорила 28 лет. And I know this story because she is now a suicide interventionist and activist, and she says, "Coaching saved my life." И я знаю об этой истории, потому что эта женщина сейчас специалист по предотвращению и активист в этой сфере, и она сказала, что коучинг спас ее жизнь. We do have, especially among teenagers, the possibility of attention seeking. И у нас есть такой вопрос, особенно когда речь идет о тинейджерах, о привлечении внимания. And if one teenager gets a lot of attention by attempting or completing suicide, then other teenagers will think about it. И если у какого-то подростка ему дают много внимания из-за попытки самоубийства, другие тинейджеры начнут тоже об этом думать. Again, there is no evidence that this starts a new thought. It just continues an existing thought. И опять-таки нет никаких доказательств, что это начинает новый процесс мыслей. Это просто продолжает уже существующий процесс думания об этом. The important thing is how we react to it, that we do not make it a fantastic, unbelievable, big event, that we speak about it normally. Mm-hmm. Очень важно то, как мы реагируем на это, что мы это не делаем каким-то фантастическим большим событием, о котором мы бы говорили в нормальной жизни. And we hope that the press, the newspapers, the media will not sensationalize a suicide attempt. И мы надеемся, что пресса, газеты, они не будут делать из этого сенсацию. Okay. Mm-hmm.
There's another question, Michael. Have you ever get the thought about suicide? No, I haven't. I have never even known personally anyone who has attempted suicide. На вопрос, бывают ли у вас мысли о самоубийстве, Майкл отвечает: нет, у меня не бывает, и я не знаю лично людей, которые бы совершили попытку самоубийства. I'm not really sure why I am so enthusiastic about training people on suicide intervention, but I am. Не знаю, почему я даже вот настолько активный, чтобы тренировать людей в этом направлении, но я являюсь активным. The reason I give this presentation is because we always tell coaches, if the client says suicide, you must do something, but until April, we never told them what you could do. И причина, по которой я сделаю эту ситуацию, что мы всегда говорим, если есть разговоры о самоубийстве, вы должны сделать что-то, но мы никогда не говорим конкретно, что делать. So now I'm on a mission to tell people about suicide intervention. И теперь у меня моя миссия рассказать людям о предотвращении самоубийств. And I will speak to any group. Just give me an invitation. И я буду разговаривать с любой группой, просто которая меня пригласит. Okay. I don't see any more questions right now. Maybe people need one more minute. Yes, there's a question, I think, that you answered. Что вас привлекает в этой теме? What attracts you to this topic? Майкл уже ответил, что его привлекает в этой теме. Can I speak for a while? Yes. Michael, it's again Alina. I guess I will say from all of Ukrainian coaches, one, thank you so much for this topic. I guess you are a great lifesaver, and that it's obvious that you're doing it for saving life of people. And actually, it's great that now we know what to do when such a topic appear in a coach's session, or even in the topic in a conversation with our friends, colleagues, or whoever. And thank you so much for your passion. Thank you so much for what are you doing from your heart. And thank you for keeping this mission. We enjoy very much, and all people, I guess, quiet, because this is the topic that we could have to digest, take as a concept of our life from today. Okay, my pleasure. If there are ever any questions, feel free to contact me anytime. С удовольствием. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте, задавайте мне вопросы в любое время. Коллеги, я только что поблагодарила Майкла за его участие, за его вклад в развитие такой темы, очень щепетильной, очень необходимой и новой в коучинге, потому что теперь мы действительно знаем, если наш клиент, друг, сосед, коллега заикается, или мы видим, что такая ситуация может быть, то мы знаем, что делать. И это великая миссия, и это про спасение жизни и всего человечества. Спасибо вам за участие. Присоединяйтесь к следующим нашим вебинарам. 12 числа у нас будет вебинар от Комитета по сертификации с MCC по второй компетенции. Так что присоединяйтесь. И спасибо за внимание. Michael, thank you so much.
For now, I see a quiet in our website, on our chat. Yeah, so we don't see any more questions. Thank you, Michael, again from all of our chapter. It was very valuable information. As Alina already said, I think it would benefit a lot of people. A lot of people saying thanks. Mm-hmm. Yes. Thank you, Yvonne, for translating, and thank all of you for attending. And don't panic. If someone says suicide, relax, ask good questions, and refer them to a professional. Спасибо всем, кто пришли, и мне тоже спасибо. Вот, не паникуйте, если вы слышите самоубийство, спрашивайте хорошие вопросы и направляйте их в нужные организации. Thank you so much. Okay. Michael, 1,000 thank you for the making our picture of life bigger. Thank you for the help. Thank you. I think Ivan couldn't read all of that. Thank you. Okay. Okay, guys. Okay, I believe it's safe to say goodbye. Goodbye. To everyone. Thank you, Michael, again. I'll stick here just for a little bit, but